سلام ماي فريندز، مرحبا بكم في كوزينة ديالي. اليوم حبيت نوري لكم كيفاش ندير baked chicken over rice اللي هي دجاج بالرز في الكوشة. لا راكم حابين تشوفوا كيفاش؟ تابعوا معايا. Let's get started. اوكي، راح نبداو بالمارينيد للدجاج. حاجه الاولى نسحقوا توم، مادنوس، فلفل كحل، فلفل عكري، زعتر وبويون. نبدأ بشوية زيت زيتون نحطوه في طبسي كبير وندخل فيه السبايسز وخلطيهم كامل مع بعض. perfect. ومن بعدها ادخلي الدجاج في المارينيد وخلطيه ملح. make sure تغطي قاع الدجاج بالمارينيد تاعك. ومن بعدها خليه يقعد يشرب المارينيد. اوكي، دوكا نبداو بلا باس تاع الرز. تحقي حبة بصل كبيرة و5 ولا 6 حبات تاع الثوم، تقطعيهم دي تخونش كبار. وتدخليهم داخل طبسي اللي يدخل في الكوشة. تزيدي vegetables or legumes. أنا عندي peas, carrots, string beans and corn. وكاس تاع الرز ماشي طايب. تزيدي له بويون وفلفل كحل مخلط بالملح. وتزيدي زبدة وتخلطيهم كامل مع بعض حتى الزبدة تاعك تذوب كامل في الرز. اوكي، دوكا هنايا راح نزيد 2 كيسان تاع الماء ونحط الدجاج directly فوقه. perfect. ولا بقات لك مارينيد حطيها فوق الدجاج. beautiful. Look how gorgeous that looks, and it's not even done yet. اوكي، دوكا غطيهم بألومنيوم فويل وحطيهم في الكوشة ساعة وربع 350 degrees, and this is the final result. أنا خليتهم يتجمروا 5 دقايق الأخرين. and yeah, I hope you guys enjoyed this recipe, and I hope you try it soon and let me know. Please subscribe and like this video, and I hope to see you guys soon. Bye!